Hello everybody, welcome back. Welcome to ACE Engineering Academy and ACE online platform. So myself Prasad Meghavarna. So today here we are to discuss about the utilization of electrical energy concept. So as a part of TSPSC Polytechnic Lectures course. Right students? So today we are going to discuss about the preparation strategy and the important question analysis for utilization of electrical energy students. Right? So first of all, whenever you are going for utilization of electrical energy, so the first point that you have to learn here it is, what is the actual syllabus of entire power system? The entire syllabus of entire power system is the generation of electrical energy, transmission and distribution of electrical energy, power system analysis, and switchgear and protection along with economic load dispatch and load frequency control, and finally utilization of electrical energy. Utilization of electrical energy. So today we are going to discuss about the utilization of electrical energy concept here, right students? Now, so what is the syllabus given by the TSPSC unit? So this is the actual syllabus given. So high frequency eddy currents, high frequency eddy current heating and dielectric heating. So that means the types of heating they have given, and arc furnaces and electric arc welding, right? And again they are given about the weldings and electric resistance welding and arc weldings. And concepts of illumination they have given. So in the illumination, laws of illumination they have given, and so mass spherical candle power they have given, and sodium vapor lamps and mercury vapor lamps, and factory and street flood lighting and electric traction, and so track electrification concepts and speed time curves, so tractive efforts, right? So huge syllabus about the utilization of electrical energy and specific energy consumption, and mechanism of train movement, adhesive weight and coefficient of adhesion, and DC motor operations, right? Parallel operations. So these are the concepts they have given, right? So as a part of utilization of electrical energy students. So actually, so only in this utilization of electrical energy, so in the last 3 to 4 years if you see, the exams conducted by several states, they are concentrating more on the utilization of electrical energy, so that we can expect at least 8 to 10 marks. 8 to 10 marks, right? We can expect 8 to 10 marks from utilization of electrical energy students. Only from utilization of electrical energy we can expect 8 to 10 marks, right? So this is the actual syllabus given by the TSPSC. So now we can see how can we frame that one. So we can take those into 4 different chapters. So electric heating we can see. So in that various types of heatings, and electric welding, right? So various types of welding, right? Illumination laws and the lamps, all those things we will discuss in the illumination, and traction. So these are the concepts, right? So only in electric heating, so everywhere we can expect, only in electric heating we can expect 2 marks, at least a minimum of 2 marks we can expect. And in electric welding also we can expect 2 marks, right? And whereas, so these two carries more number of marks here, minimum, these are minimum, right? So here we can expect, so 5 to 6 marks, 5 to 6 marks. In case of illumination and the traction, right? So we are having huge syllabus in heating, welding and illumination and traction, and the weightage is also somewhat more. Clear students? So now we'll see, so what are the textbooks we can prefer for this one? So for utilization of electrical energy, so we are having one of the best textbook by C.L. Wadhwa and Siva Nagaraju also, right? So we can take generation, so distribution and utilization of electrical energy, and generation and utilization of electrical energy by Siva Nagaraju we can take, and C.L. Wadhwa also we can take students. So these 2 textbooks are having, along with the theory concept, they are having huge number of practice questions. So at the end of each chapter, so we can practice those questions also. Clear? So after completion of welding we can practice some questions, after completion of traction we can complete some questions, like that. That is the most important thing that you have to do in case of utilization of electrical energy students, right? So these textbooks not only covering the theory,
So they are asking the questions, right? So very that is wide number of questions are there. So we can practice more number of questions. Clear, right? So better to take the 2 textbooks, right, and practice more number of questions. Why? Because we are having more weightage here. So we are having as more weightage is there, so we can practice more number of questions. Clear? Now, so what you have to practice actually? So we are not having utilization of electrical energy in the gate, and in engineering services also we are having less weightage. We are having utilization of electrical energy, but very less times they are asking the questions from utilization of electrical energy. We cannot expect more number of questions from utilization of electrical energy for in engineering services. But where we will get more number of questions, right? So we can take previous state board questions, so TSPSC, so or APPSC or MPSC, like different states are there. So please collect those questions. So try to practice them. Clear? And previous SSCJE, in SSCJE and RRBJE, utilization of electrical energy is one of the major important subject. So they are majorly concentrating on those concepts, right? So in particularly RRBJE, so in traction system related questions they are asking more, right? And textbook practice questions. So these are the textbooks we have taken. So from these 2 textbooks, practice more number of questions. Clear, students? So this is the practice set we have to maintain every time I am saying. So what is the practice set that you have to maintain, and collect those questions, listen the classes carefully, and practice them clearly. Clear, right? So after preparing the concepts, right, so we have to go for more question practice. So how many questions we are going to practice, so you are going to reach your goal, so that much faster, right? Right. So now first question we are going here, so it is in the heating. So unit of coefficient of thermal conductivity. So what is the unit of coefficient of thermal conductivity? So what about thermal conductivity? So an element, whatever the element that you are going to take, that element, the heating element, should have high thermal conductivity. So whenever the element is having high thermal conductivity, it can transfer the heat from one location to the other location, so that it will be having high melting point, right? So thermal conductivity should be very high, and because of that one, it can withstand more temperatures, so that the melting point will be very high. And they are asking what is the coefficient of the unit of coefficient of thermal conductivity. So the unit of coefficient of thermal conductivity will be, so megajoules per meter cube per degree centigrade per hour. That is the unit of coefficient of thermal conductivity, right? And what is the unit of thermal conductivity? The unit of thermal conductivity, it is watts per meter Kelvin. That is the unit of thermal conductivity. So try to remember the units also. So they are asking the questions related to units also in the utilization of electrical energy, students. So this is the first question, students. So the unit of coefficient of thermal conductivity will be megajoules per meter cube per degree centigrade per hour, right, students? So for every heating element, right, or for every electrical heating element, so it should have high thermal conductivity. So whenever you are having high thermal conductivity will lead to, right? So high temperature withstanding capability. High temperature withstanding capability. So because of this one, it will be having high melting point. Clear, students? So these are the units and the properties that you have to maintain for that heating element. Clear, students? So we'll go for the next question here. So try to see the next question. So which of the following heating element can give the highest temperature in resistance heating? So which of the following heating element can give the highest temperature in resistance heating? So actually
in case of resistance heating, from the options we can give one answer. Actually, in case of resistance heating, so the element tungsten, right, it will give the highest amount of heating, right? So that the highest amount of heat, right, the temperature that can be provided by tungsten will be very high, right? So the temperature that is provided by tungsten will be very high, and later on that one we are having a silicon carbide. So later on that one we are having, so the nickel chromium ferrous alloy, right? So nickel chromium ferrous alloy, we can call it as kanthal, right? And beyond that one we are having the nichrome, right? We are having that one. So that from the given options we can say, so silicon carbide is the better option in case of resistance heating, right? So what they are asking, which of the following heating element can give the highest temperature in resistance heating, right? So from the options we can give it is silicon carbide, but actually, so tungsten, if you are having tungsten in the options, so you can go for tungsten. Clear? So after that silicon carbide, after that we are having kanthal. Kanthal means what? Nickel chromium ferrous alloy. Nickel chromium ferrous alloy, we are calling it as kanthal, right? So after that we are having nichrome. Nickel plus chromium, we are having nichrome. Clear, students? So try to remember this list also, so they can ask, right? So any based on, suppose if they have not given silicon carbide in the options, we have to go for next element kanthal. Clear, right? So we'll go for the next question here. The heat transfers from source to the substance to be heated without heating the medium in between, right? So the heat transfers from source to the substance, so to be heated without heating the medium in between, the heating in between. So that is called as what? So we are having conduction, convection and radiation, right? So conduction, right? So conduction means, so it is transferring the heat from one location to the other location without moving the elements in between, without moving the molecules in between. So in between molecules are not at all moved, so in case of conduction. But whereas in convection part, right, the heat can be transferred from one location to the other location, so by moving of the molecules, But whereas in case of radiation, the heat can be transferred from source to the substances to be heated, so without heating in between process is not at all heated, so but we can transfer the heat from one location to the other location. That is called as radiation. Right? So try to remember, so what is conduction, what is convection and what is radiation, the definitions and the examples also. So by using conduction, so which elements can be used? So by using convection, which elements can be used? By using radiation, so which elements can be used, right? So radiation process can be used in which type of metals, right? So conduction process can be used in which type of metals, and convection process can be used in which type of metals. All those they are asking actually. Clear, students? So that is the next question we are having in the electric heating. And the next one we can see, the next question. Heat is transferred simultaneously by conduction, convection and radiation. So first will be conduction and then convection and then radiation. So in which it is going to happen. So if you see, so during the melting of ice, or so from refrigerator coils to the refrigerator freezer, or so inside boiler furnaces, or through the surface of the insulated pipe carrying steam. So heat can be transferred simultaneously, so by conduction, convection and radiation. So that will be given, so it is inside the boiler furnaces. So the heat can be converted, so by sequence of conduction, convection and radiation. Clear, students? So try to remember all these things. So now I will go for the next question here. Which of the following is not essential requirement of good heating element? Which of the following is not essential requirement of good heating element? So the essential requirements of heating elements are, so they should have high dielectric resistance. Yes, they should have high dielectric resistance, right?
and they should have high melting point definitely. They should have high melting point definitely. They should have high mechanical strength, and they should have low temperature coefficient. Why? Because the variation of resistance from one temperature to the other temperature should be not that much very high, right? So that's why, so you should have low temperature coefficient, right? So what should it have? It should have low temperature coefficient. So where is that? R2 is equivalent to R1 into 1 plus alpha into T2 minus T1. So where alpha is called as the temperature coefficient, and that should be very low. So even though the temperature is very high changing, so whenever alpha is chosen that 0.0001 like that, so even though if you are having high temperature variations, there is no much variation in the resistance of the heating element. So because of that one, so it needs low temperature coefficient and high dielectric resistance to avoid the leakage currents, and high melting point, right, and high mechanical strength, right. So these are the points that you can remember from this one. And the next question, students, so try to understand the next question here. So the method of heating employed in immersion water heater. What is the method of heating? So used in the immersion water heater, right? So for this one, I will give you a table. So try to remember that table, the applications of that heating elements, and finally we can give the answers, right? So just see the table whatever we are having here. So before that, so I am going to give you the classification of this heating. So electrical heating is power frequency heating and high frequency heating, right? So under power frequency, so the 50 Hz frequency, and at very high frequencies we are going to do this. And in case of power frequency, we are having resistance heating. So in that resistance heating, direct resistance heating, indirect resistance heating, and infrared or radiant heating are there. And in case of arc heating, so direct arc heating and indirect arc heating are the methods. And so election bombardment heating also is there, one of the method of power frequency. And whereas high frequency heatings, so the high frequency heatings are induction heating and dielectric heating. And in induction heating, so direct induction heating and indirect induction heating are the methods we are having. So these are the classification of, or the types of heating, types of electric heating we are having, students. Now from this one we can see the applications. The applications, so type of heating and applications, so try to remember this table. So whenever you are having a direct resistance heating, the direct resistance heating is used for heating of electrode boiler, right? It is normally employed in the electrode boiler. And indirect resistance heating, so indirect resistance heating is used for heating of immersion water heaters. So in case of immersion water heaters, so we are going to use indirect resistance heating, and infrared or radiant heating, so that is used for drying of clothes in the textile industries, right, or to dry the wet paints on an object, right. So if you are having an object, so on that object, so if you want to dry that wet paints without any damage, so we can go for this radiant or infrared heating. Clear, students? And for immersion water heater, we are going to use indirect resistance heating. And the direct arc heating, we are going to use in the case of production of steel, right. So remember this one, this is also one of the most important bit. So in case of production of steel, so which type of heating we can use, right? That will be direct arc heating. And in case of indirect arc heating is melting of non-ferrous materials. So the indirect arc heating is used for melting of non-ferrous materials. And so direct induction heating, so that is used for melt the charge in induction furnaces. So to melt the charge, so in the induction furnaces, we are going to use the direct induction heating. And indirect induction heating, so that is used for induction furnaces, used for the heat treatment of metals. So in case of heat treatment of metals, it is one of the most important bit. So try to remember.
So that is indirect induction heating. Indirect induction heating. It is one of the previous question. So which of the following heating is preferred for heat treatment of metals? Right? That is indirect induction heating. And dielectric heating. So the dielectric heating is used for preheating of plastic performs and baking foundry cores. Right? Baking foundry cores. So we are going to use. So these are the types of heating and their application, students. So try to remember this table. So one of the most important one. Clear, students? So from this one we can expect one question. So if you remember this table, so we can expect one question from this table itself. Clear, students? Now, so we are having a question here. The method of heating employed in immersion water heater is. So what is the method that is employed in the immersion water heater? Now what is that? Indirect resistance heating. Indirect resistance heating. Indirect resistance heating is always preferred in the immersion water heaters. Now what is the method used for production of steel? Production of steel, right? What is that? So just here, production of steel. So direct arc heating, right? And what is the method used for heat treatment of metals? That is the indirect induction heating, right? So what is the method used in the electrode boiler? What is that? Direct resistance heating. Direct resistance heating. So try to remember, right? So melting of non-ferrous materials. So it is the indirect arc heating. Indirect arc heating. Next we'll go for weldings. Weldings. So butt welding is a type of. Butt welding is a type of. Which type of heating it is? So butt welding is a type of what? Is it a resistance welding or arc welding, or it is a helium welding, or it is a spot welding? Spot welding. Just see the classification. So we'll see the classification based on that one. So we can see that. Actually, so this is the classification of welding we are having. So here we are having. So the electric welding will be resistance welding or arc welding. So in resistance welding, we are having four major types. What are those? So spot welding, seam welding, projection welding, and butt welding. Spot welding, seam welding, projection welding, and butt welding. In butt we are having some more types, that is upset butt and flash butt. Upset butt and flash butt type of weldings. And in case of arc welding, so we are having metal arc welding and carbon arc welding, atomic hydrogen arc welding, and helium or argon welding. Helium or argon welding. So metal arc welding, carbon arc welding, atomic hydrogen welding, and helium or argon arc welding. Right? These are the types of arc weldings we are having. What they have asked the question? So butt welding is a type of what? Resistance welding. Butt welding is a type of resistance welding. Like that they may ask, right? So helium welding. Helium welding is a type of what? It is a arc type of welding. Arc type of welding. And flash butt welding is a type of what? Flash butt welding is a type of resistance welding. Resistance welding only. Seam welding and spot welding and projection welding, all these are the types of the resistance welding. So try to remember, so one of the basic question. One of the basic question. So it is the resistance welding, students. Clear, everybody? Right. So now we'll go for the next question here. So try to see the next question. Seam welding is used majorly widely used for where you are going to use the seam welding. So option A, so automatic welding process for joining automobile parts or joining fabricating sheet metal structures, or it is used for welding of pressure tanks, transformers, condensers, evaporators, aircraft tanks, refrigerators, or varnished containers. Right? So these are the applications. Are mass production work, or that is welding of refrigerators, condensers, crossed wire weldings, or refrigerator racks or grills, and welding of rods, pipes, and wires, and for joining metal parts end to end. Right? So these are the given applications. So now here, seam welding is used for welding of transformers or pressure tanks or condensers. So we are using the seam welding application here. Clear? So I will give you the detailed application. So for this one, so automatic welding process, so we are going to use the spot welding, and so for transformers we are going to use the seam welding,
for mass production work we are going to use the projection welding, and welding of rods we are going to use the butt welding, right? So you can see that in the table. So spot welding is automatic welding process, right? So for joining automobile parts, joining and fabrication sheet metal structures we are going to use. And the next one is seam welding. The seam welding is used for welding of pressure tanks of transformers, condensers and evaporators, aircraft tanks. And projection welding. So the projection welding is employed for mass production work, that is welding of refrigerators, condensers, crossed wire weldings and refrigerator tanks, grills, etc. Right? And butt welding. So butt welding is used for welding of rods, pipes and wires and for joining metal parts end to end. Right? So try to remember the application, students. For example, if they are asking which of the following type of welding is used for welding of rods and pipes, right? We can go for the butt welding. So which of the following type of welding is used for transformers, welding of transformers? We can go for seam welding, right? So condensers, crossed wire weldings, refrigerator racks, right? So here we are going to use refrigerators, here it is refrigerator racks and grills. So we are going to use the projection type of welding, students, right? So try to remember the type of welding and the type of applications. So in this question they are asking about seam welding. So seam welding is used for welding of pressure tanks and transformers, like that we are having the applications. Clear? So here, so in case of welding, so we can expect a question from the classification or we can expect a question from the applications, right? Right. The next question. So the differences between, what are the differences between the resistance heating and resistance welding and arc welding? Resistance welding and arc welding. So in case of the resistance welding and arc welding, students, right? So here the source of supply is AC only, right? So I'll see, so any students are commenting here. So just go through that comments. So let us see those students who are responding here. చూడండి అమ్మా, ఆన్సర్స్ క్లియర్గా ఇవ్వండి ఒకసారి. సో ఒకసారి మీరు, సో మనం ఎలా డిస్కస్ చేసామో right. So students are responding. I forgot about watching the comments here. Very good. So Anita, Venkateshwarlu, Prem Sagar, Mahesh, right? So I have given the options perfectly, right? Yes, Durga Prasad Chari. Right, there are a lot of applications, right? Right. So that you have to concentrate. So where we have to give, right, students? Just see the differences between the resistance welding and arc welding. So in case of the resistance welding, the source of supply is AC only. But whereas in case of arc welding, so it can be used for both so AC and DC, the source of supply, right? So which type of welding is used for only for AC applications means we can go for resistance welding. And so the type of welding which can be used for both AC and DC applications, that will be arc type of welding. Now, whereas in case of resistance welding, the heat developed is mainly due to the flow of contact resistance, right? అంతే కదమ్మా. సో మీరు చూడాలి, రెసిస్టెన్స్ వెల్డింగ్ అనేది, సో రెసిస్టెన్స్ వెల్డింగ్లో హీట్ అనేది ఎలా డెవలప్ అవుతుంది? సో ఆర్క్ రెసిస్టెన్స్ వల్ల, రైట్? సో ఫ్లో ఆఫ్ మెయిన్లీ డ్యూ టు ఫ్లో ఆఫ్ కాంటాక్ట్ రెసిస్టెన్స్, రైట్?
whereas in case of arc welding అయితే heat developed is mainly due to the striking of arc between the electrodes. So between the two electrodes ఎప్పుడైతే ఆర్క్ వస్తుందో మీకు అప్పుడు అనేది హీట్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. క్లియర్ రైట్? అంతే కదా, మనకు ఆర్క్ ప్రాసెస్ గురించి ఆల్రెడీ చదువున్నాం మనం ప్రొటెక్షన్లో కానీ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఓపెన్ అయ్యేటప్పుడు కానీ. సో హీట్ అనేది ఎలా డెవలప్ అవుతుందో, రైట్? అదేవిధంగా సో ద టెంపరేచర్ అటైన్డ్ బై ద వర్క్ పీస్ ఈస్ నాట్ దట్ మచ్ హై ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ హీటింగ్. సో రెసిస్టెన్స్ హీటింగ్లో అంత టెంపరేచర్ ఉండదు. బట్ వెరాస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ arc welding లో so we are having so more temperature, right? And in case of resistance welding, so external pressure is required, we need, so మనం external pressure ఎక్కువగా కావాల్సి వస్తుంది. బట్ వెరాస్ ఇక్కడ అంతగా external pressure అవసరం ఉండదు, right? So not external pressure, right? No external pressure is required, right? And we can say so the welding equipment is very simple, right? So in case of arc welding లో the welding equipment is very simple. But whereas resistance welding లో so it is more compact in size. So in case of resistance welding, the filler metal is not required to join two metal pieces. But whereas here, so the suitable filler materials, filler electrodes are required, right? So two elements in join చేయాలంటే resistance welding లో so there is no need of any filler materials. But whereas in case of arc welding లో అయితే we need so filler materials, right? So that రెసిస్టెన్స్ వెల్డింగ్ అనేది రిపేరింగ్ వర్క్కి యూజ్ అవుతుంది. బట్ వేరాస్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ అనేది సో రిపేరింగ్ వర్క్కి యూజ్ అవుతుంది, రైట్? సో బట్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ మాస్ ప్రొడక్షన్. సో న్యూగా కన్స్ట్రక్ట్ చేసే ఒక కంప్లీట్ ప్రొడక్షన్కి సో వీ కెన్ గో ఫర్ ద రెసిస్టెన్స్ వెల్డింగ్. బట్ వేరాస్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ అనేది మాస్ ప్రొడక్షన్ సెట్ అవ్వదు. బట్ ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ద వెల్డింగ్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ టూ సపరేట్ పార్ట్స్, రైట్? సో అంటే రిపేర్ వర్క్కి మనం వాడచ్చు. So here the power consumption is low and here it will be very high. And operating power factor in case of resistance welding అనేది so చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. And whereas in case of arc welding the operating power factor will be somewhat very high, right? So in case of resistance welding, so bar, roller or flat type of electrodes use చేస్తున్నాం. But whereas in case of the arc welding, so bar, coat or coated electrodes we are using, right? So tables అనేటివి చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. సో ఆ టేబుల్స్ నుంచి మనకు అట్లీస్ట్ ఒక పాయింట్ అన్నా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. క్లియర్ రైట్? సో మీరు ఎప్పుడైతే సో ఈ డిఫరెన్సెస్ బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటారో సో నాట్ ఓన్లీ దిస్ టేబుల్, ఈ టేబులే కాదు, మనం ఆల్రెడీ సమ్ టేబుల్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. సో చూడండి, సో ఇదొక టేబుల్. క్లియర్ రైట్? అప్లికేషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, రైట్? అండ్ ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఒక టేబుల్ కూడా చూస్తున్నాం, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఇది అప్లికేషన్స్. ఎక్కడ అప్లికేషన్స్? ఇవి టైప్ ఆఫ్ హీటింగ్ అప్లికేషన్స్. అర్థమవుతుందా? సో ఒక్కొక్క టేబుల్ నుంచి ఒక్క క్వశ్చన్ వచ్చినా చాలు మనకి. అర్థమవుతుందా? రైట్. నెక్స్ట్ వన్. సో విల్ గో ఫర్ ఇల్యూమినేషన్. ఈ టేబుల్లో మీకు ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ వస్తుందమ్మా. ఇల్యూమినేషన్లో. అర్థమవుతుందా? సో ఇల్యూమినేషన్లో యూనిట్స్ బేస్ మీద ఎవ్రీ ఇయర్ ఎప్పుడైతే యూటిలైజేషన్ మీరు క్వశ్చన్ పేపర్ చెక్ చేశారంటే ఖచ్చితంగా యూనిట్స్ మీద ఒక క్వశ్చన్ అయితే ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? సో నేను ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ మీద, ఒక్కొక్క టాపిక్ మీద ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయడం కంటే కూడా సో డైరెక్ట్గా టేబుల్ ఇస్తే బెస్ట్ ఉంటుంది అనేసి టేబుల్ ఇచ్చేస్తున్నాను ఇక్కడ. అర్థమవుతుందా? రైట్. సో ల్యూమినస్ ఇంటెన్సిటీ. సో వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్? ల్యూమెన్ సెకండ్. సో ల్యూమినస్ ఇంటెన్సిటీకి వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్? ల్యూమెన్ సెకండ్. అండ్ ల్యూమినస్ ఫ్లక్స్ ఆర్ ల్యూమినస్ పవర్కి ల్యూమినస్ పవర్ లూమెన్, రైట్? సో ల్యూమినస్ ఇంటెన్సిటీ, the unit is candela, right? So రీసెంట్గా జరిగిన ఎగ్జామ్లో లక్స్ గురించి అడిగారమ్మా. సో లక్స్ ఈజ్ ద యూనిట్ ఆఫ్ వాట్? ఈజ్ ఇట్ యూనిట్ ఆఫ్ ల్యూమినెన్స్ ఆర్ ఈజ్ ద యూనిట్ ఆఫ్ ఇల్యూమినెన్స్ అని అడిగారు. లేదంటే ల్యూమినస్ ఇంటెన్సిటీకా, లేదంటే సో ల్యూమినెన్స్ ఫ్లక్స్కా. క్లియర్ రైట్? నెక్స్ట్ వన్. సో వాట్ ఈజ్ ఇల్యూమినెన్స్? ద యూనిట్ ఆఫ్ ఇల్యూమినెన్స్ ఈస్ లక్స్, రైట్? అండ్ ల్యూమినస్ ఎమిటెన్స్. సో ల్యూమినస్ ఎమిటెన్స్ కూడా ద యూనిట్ ఈస్ లక్స్. అండ్ వెరాస్ ల్యూమినస్ ఎక్స్పోజర్, సో ద యూనిట్ ఈస్ లక్స్ సెకండ్. క్లియర్ స్టూడెంట్స్? సో దీస్ ఆర్ ద క్వాంటిటీస్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద యూనిట్స్ దట్ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ స్టూడెంట్స్. క్లియర్? సో ట్రై టు రిమెంబర్ ద యూనిట్స్ అండ్ ద క్వాంటిటీస్. సో ఈ టేబుల్ నుంచి మనకు ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ అయితే వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. క్లియర్ స్టూడెంట్స్? రైట్. సో ఐ విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్. ఇక్కడ కూడా సో కలర్స్లో కూడా మనకు క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందమ్మా, రైట్? సో యా,
పీడిఎఫ్ కావాలా పంపిస్తానమ్మా. మీరు నా మెయిల్ ఉంది కదా, నా మెయిల్ ఇచ్చున్నాను కదమ్మా మీకు ఆల్రెడీ. వాట్ ఈస్ ద మై మెయిల్? సో powersystems.prasad2010@gmail.com. సో ఆ మెయిల్కి ఒకసారి మీరు లింక్ పెట్టమని ఒకసారి మెసేజ్ పెట్టండి. సో దట్ వీ కెన్ సెండ్, రైట్? సో నౌ సీ హియర్. ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, ఈ టేబుల్ నుంచి ఏ క్వశ్చన్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు? ఈ టేబుల్ నుంచి వాట్ ఈస్ ద కలర్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ హైయెస్ట్ వేవ్ లెంత్? వాట్ ఈస్ ద కలర్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద హైయెస్ట్ వేవ్ లెంత్, రైట్? సో ఇన్ఫ్రారెడ్, రెడ్, ఆరెంజ్, ఎల్లో, గ్రీన్, బ్లూ, వైలెట్. వాట్ ఈస్ ద కలర్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద లోయెస్ట్ వేవ్ లెంత్? రైట్? సో వైలెట్, బ్లూ, గ్రీన్, ఎల్లో, ఆరెంజ్, రెడ్, ఇన్ఫ్రారెడ్. క్లియర్, రైట్? వాట్ ఈస్ ద కలర్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద హైయెస్ట్ సెన్సిటివిటీ? వాట్ ఈస్ ద కలర్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద లోయెస్ట్ సెన్సిటివిటీ? అలా అడుగుతారు క్వశ్చన్స్. అర్థమవుతుందా? అంటే ఒక్కసారి అలా టేబుల్ చూస్తే ఎన్ని క్వశ్చన్స్ మనం ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు చూడండి. అర్థమవుతుందా? వాట్ ఈస్ ద కలర్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద హైయెస్ట్ వేవ్ లెంత్? రెడ్ కానీ లేదంటే మీకు ఇన్ఫ్రారెడ్ కానీ. సో మీరు చూడండి, రెడ్ ఇవ్వచ్చు, ఇవ్వకపోవచ్చు ఆప్షన్స్లో. మీకు ఆరెంజ్, ఎల్లో, గ్రీన్, బ్లూ అని ఇవ్వచ్చు ఆప్షన్స్లో. అర్థమవుతుందా? మీరు రెడ్ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అనుకుంటే కుదరదు, ఎందుకంటే రెడ్ ఆప్షన్స్లోనే ఇవ్వరు. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? వాట్ ఈస్ ద కలర్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద హైయెస్ట్ వేవ్ లెంత్ అని చెప్పి మీకు ఆరెంజ్, ఎల్లో, గ్రీన్, బ్లూ ఇస్తారు ఆప్షన్స్లో. సో దట్ ఆరెంజ్. అర్థమవుతుందా? సో వాట్ ఈస్ ద కలర్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ హైయెస్ట్ సెన్సిటివిటీ? ఏ కలర్కి ఉందమ్మా? సో మీరు చూసారంటే హైయెస్ట్ సెన్సిటివిటీ వచ్చి మీకు ఉండేది గ్రీన్. క్లియర్, రైట్? ద కలర్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద హైయెస్ట్ సెన్సిటివిటీ ఈస్ గ్రీన్. సో నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ ఎవరికి ఉంటుందమ్మా? బ్లూ. నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ సో ఎల్లో, అండ్ దెన్ ఆరెంజ్, అండ్ దెన్ వైలెట్, అండ్ దెన్ రెడ్, అండ్ దెన్ ఇన్ఫ్రారెడ్. ఇలా ఉంటాయి, రైట్? సో మీరు ఎప్పుడైతే సో ఈ గ్రాఫ్ వేరియేషన్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ విత్ సెన్సిటివిటీ ఎప్పుడైతే చూస్తారో సో మీరు సమ్ క్వశ్చన్స్ మీరు ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా. క్లియర్, రైట్? గ్రీన్ హైయెస్ట్. వెరీ గుడ్. రైట్ స్టూడెంట్స్? సో నా విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్. సో మీకు ఇల్యూమినేషన్లోంచి మీరు క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు డెఫినెట్గా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ బల్బ్స్ వాట్ అప్లికేషన్స్ లోంచి రావచ్చు. నెక్స్ట్ సో టూ థియరీస్ ఆఫ్ ఇల్యూమినేషన్, రైట్? సో టూ థియరీస్ ఆఫ్ ఇల్యూమినేషన్. సో ఆ టూ థియరీస్ మీరు చదువుకోవాల్సి వస్తుంది ఇన్వర్స్ స్క్వేర్లా, రైట్? సో ఆ టూ థియరీస్ మీరు చదువుకోవాల్సి వస్తుంది. క్లియర్, రైట్? నా సో వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ల్యాంప్స్ అండ్ అప్లికేషన్స్, రైట్? సో నియాన్ డిశ్చార్జ్ ల్యాంప్, నెక్స్ట్ సోడియం వేపర్ ల్యాంప్, మెర్క్యూరీ వేపర్ ల్యాంప్, రైట్? అండ్ కార్బన్ ఆర్క్ ల్యాంప్, రైట్? సో వాట్ అప్లికేషన్స్? నియాన్ డిశ్చార్జ్ ల్యాంప్ ఎక్కడ వాడుతున్నామా? నియాన్ డిశ్చార్జ్ ల్యాంప్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ నైట్ ల్యాంప్స్. మీకు ప్రీవియస్లో లాస్ట్ టైం ఒక క్వశ్చన్ అడిగారమ్మా, వాట్ ఈస్ ద ల్యాంప్ దట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ కెమెరా ప్రొజెక్టర్? సినిమా ప్రొజెక్టర్ ఆర్ కెమెరా ప్రొజెక్టర్లో వాడే సో ల్యాంప్ ఏది? సో వాట్ ఇస్ దట్? కార్బన్ ఆర్క్ ల్యాంప్. అర్థమవుతుందా? సో అలా అడిగారు. సో నియాన్ డిశ్చార్జ్ ల్యాంప్స్ నైట్ ల్యాంప్స్గా కానీ, రైట్? ఇండికేటర్ ల్యాంప్స్గా, రైట్? సో ఇండికేటర్ ల్యాంప్స్గా వాడచ్చు. అండ్ ఫర్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ద పోలారిటీ ఆఫ్ డీసీ మెయిన్స్ ఫర్ అడ్వర్టైజింగ్ పర్పస్ కూడా మనం నియాన్ డిశ్చార్జ్ ల్యాంప్స్ వాడచ్చు. అండ్ స్ట్రీట్ లైటింగ్కి ఏ ల్యాంప్ వాడతారు? సో సోడియం వేపర్ ల్యాంప్ వాడచ్చు, రైట్? సో యూజ్డ్ ఫర్ హైవే అండ్ స్ట్రీట్ లైటింగ్స్, పార్క్స్, రైల్వే యాడ్స్ అండ్ జనరల్ అవుట్డోర్ లైటింగ్స్. సో మెర్క్యూరీ వేపర్ ల్యాంప్స్ ఇండస్ట్రియల్ లైటింగ్, పోర్ట్స్, షాపింగ్ సెంటర్స్, రైల్వే యాడ్స్. మెర్క్యూరీ వేపర్ ల్యాంప్స్. సో సినిమా ప్రొజెక్టర్స్, సర్చ్ లైట్స్ అండ్ ఫ్లాష్ కెమెరాస్. వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ కార్బన్ ఆర్క్ ల్యాంప్. సో ఈ అప్లికేషన్స్ నుంచి మనకు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అంటే మీకు సార్ మీరు ఇక్కడ క్వశ్చన్ 3 క్వశ్చన్స్ వస్తాయా అంటే రావచ్చు, రాకపోవచ్చు, చెప్పలేము. అర్థమవుతుందా? మీరు టేబుల్ చూసుకెళ్తే చాలా ఈజీగా క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? మనము ఇల్యూమినేషన్ నుంచి ట్రాక్షన్ నుంచి అప్రాక్సిమేట్గా 6 క్వశ్చన్స్ అనుకుంటున్నాం. సో 6 క్వశ్చన్స్ ఒకసారి ట్రాక్షన్లోనే అడగచ్చు, 6 క్వశ్చన్స్ ఒకసారి ఇల్యూమినేషన్లోనే అడగచ్చు. ఓకేనా? వాళ్ళ ఇష్టం అది. అర్థమవుతుందా స్టూడెంట్స్? రైట్. సో దీస్ ఆర్ ద ట్రాక్షన్ పాయింట్స్. సో ఈ ట్రాక్షన్ నుంచి మనము సో ఈ గ్రాఫ్ ఏదైతే గ్రాఫ్ ఉందో సో ఈ గ్రాఫ్ చూసుకోవాలి బాగా. సో హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్
సో కాన్స్టెంట్ యాక్సలరేషన్ ఉండే జోన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సో వేరియబుల్ యాక్సలరేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫ్రీ రన్నింగ్ యాక్సలరేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కోస్టింగ్, నెక్స్ట్ బ్రేకింగ్. సో క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడు అంటే వాట్ ఈస్ ద పీరియడ్ దట్ విల్ కమ్ ఆఫ్టర్ ఫ్రీ రన్నింగ్. సో ఫ్రీ రన్నింగ్ తర్వాత వచ్చే పీరియడ్ ఏమో కోస్టింగ్, రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద పీరియడ్ దట్ విల్ కమ్ బిఫోర్ కోస్టింగ్. కోస్టింగ్ ముందు వచ్చే పీరియడ్ ఏది ఫ్రీ రన్నింగ్, రైట్. సో నెక్స్ట్ అలా సో ఏ పీరియడ్స్ మీరు ఖచ్చితంగా ఈ గ్రాఫ్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో టైమ్స్ స్పీడ్ టైమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద ట్రాక్షన్ సిస్టమ్. సో కాన్స్టెంట్ యాక్సలరేషన్ ఎక్కడ ఉంది. నెక్స్ట్ సో యాక్సలరేషన్ ఆన్ స్పీడ్ కర్వ్ ఎక్కడ ఉంది, ఫ్రీ రన్నింగ్ ఎక్కడ ఉంది, కోస్టింగ్ ఎక్కడ ఉంది, బ్రేకింగ్ ఎక్కడ ఉంది. సో ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి, రైట్. సో దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Now so from this one we can take a question here. Trapezoidal speed time curve pertains to. Trapezoidal speed time curve pertains to. Trapezoidal speed time curve ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా. Trapezoidal speed time curve. Any answer? Where we can have the trapezoidal speed time curve? Any answers? Anita, Venki, Durga Prasad, Venkateshwarlu, Mahesh, Upender. Option A. Right? So that is in the mainline services. Yes. So that is trapezoidal speed time curves we are going to use in the mainline services. So in case of mainline services, so the coasting period and we can say the coasting period and so this acceleration period will be less. So this period and this period will be reduced and we are having constant acceleration and free running and braking. So in case of mainline services, so we are going to have less time for the stoppings. So as we are having less time for the stoppings, we are not going to do so acceleration on so this curve and this curve will not be existed in the mainline services, right. And if you go for the quadrilateral speed time curve, so the quadrilateral speed time curve is the close approximation for. So where we are having the quadrilateral speed time curve, yes, for urban and suburban services. It is preferred for urban and suburban services. Clear everybody? So where you are having the quadrilateral speed time curve. So Durga Prasad given it is urban and suburban services. And any other answers from the students? Yes, C. Uday Kiran. So it will be C. Venkateshwarlu, it will be so not only suburban services, it will be both urban and suburban services we are using the quadrilateral speed time curve characteristics. Clear students? So this is the option, correct option we are having. So if you see clearly, so what I have discussed here from the starting. So here the most important thing in case of the heating students, so just check here. In case of the heating, the most important things are the units. The units of the coefficient of thermal conductivity and the unit of thermal conductivity. So these are the most important things. Clear, right? And next one is the heating metals. What are the materials that you can use for heating? So nichrome is there, kanthal is there, right? So silicon carbide, copper, tungsten, right? These are the elements we are going to have. So these elements where we are going to use, right? So those their temperature ratings, what temperature ratings kavali, right? So వాటి పర్సంటేజెస్ కూడా నైక్రోమ్లో నికెల్ పర్సంటేజ్ అంతా, క్రోమియం పర్సంటేజ్ అంతా, సో అవన్నీ చూసుకోవాలమ్మా మీరు ఒకసారి. క్లియర్, రైట్? నెక్స్ట్, సో వాట్ ఈస్ కండక్షన్ అంటే ఏంది, కన్వెక్షన్ అంటే ఏంది, రేడియేషన్ అంటే ఏంది, సో ఆ డెఫినేషన్స్ చూసుకోవాలి. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ డెఫినేషన్స్. సో నెక్స్ట్ వచ్చి సో హీట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ సైమల్టేనియస్లీ అంటే, సో చూడండి, సో బాయిలర్ ఫర్నేసెస్లో ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ వాడతాము, మెల్టింగ్ ఆఫ్ ఐస్ దగ్గర ఎలా ఉంటుంది ప్రాసెస్, నెక్స్ట్ రెఫ్రిజిరేటర్లో ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది, నెక్స్ట్ సో ఇన్సులేటెడ్ పైప్ క్యారింగ్ స్టీమ్, రైట్? సో అక్కడ ఎటువంటి ప్రాసెస్ ఉంటాయి, సో ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి.
అర్థమవుతుందా? సో అందువల్ల మీకు ఈ టేబుల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ. అర్థమవుతుందా? సో ఇది క్లాసిఫికేషన్ టేబుల్, నెక్స్ట్ ఇది అప్లికేషన్స్ టేబుల్. అంతేనా? సో నెక్స్ట్ వచ్చి వెల్డింగ్. సో వెల్డింగ్ క్లాసిఫికేషన్ అండ్ వెల్డింగ్ అప్లికేషన్స్. ఓకేనా? నేను ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ వెల్డింగ్ మాత్రమే ఇచ్చానమ్మా. మీరు ఆర్క్ వెల్డింగ్ కూడా తీసుకోవాలి. ఆర్క్ వెల్డింగ్లో చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి కదా మళ్ళీ మీకు. సో ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి. మెటల్ ఆర్క్ వెల్డింగ్, కార్బన్ ఆర్క్ వెల్డింగ్, అటామిక్ హైడ్రోజన్ వెల్డింగ్, హీలియం ఆర్క్ వెల్డింగ్. సో ఇలా ఉన్నాయి కదా. సో ఆ వెల్డింగ్స్లో కూడా మీకు ఎటువంటి టైప్స్ ఉన్నాయి ఆ టైప్స్ మీరు తీసుకోవాలి. ఓకేనా? వాటి క్లాసిఫికేషన్స్, వాటి అప్లికేషన్స్ చాలా ఉంటాయి అప్లికేషన్స్. ఓకేనా? సో మనం ఒకసారి టెక్స్ట్ బుక్ ఒకసారి ఓపెన్ చేసామంటే ఆ అప్లికేషన్స్ అన్నీ ఒకసారి ఒక క్లియర్ కట్ పేజ్లో రాసి పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట. అర్థమవుతుందా? సో నేను కొద్ది పాయింట్స్ ఇచ్చాను ఇక్కడ. ఒక 1 hour సెషన్లో ఎంత ఇవ్వగలుగుతామో అంతవరకు ఇచ్చామన్నమాట. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ సో దీస్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్. ఈ అప్లికేషన్స్ అంతేనా? ఇవి రెసిస్టెన్స్ వెల్డింగ్ అప్లికేషన్స్, రైట్? సో ఎక్కడెక్కడ సో అప్లికేషన్స్ మీకు ప్రీవియస్లో అడిగిన అప్లికేషన్ ఏది ఉందంటే ఇంతకుముందు సో ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ట్యాంక్స్లో సో విచ్ టైప్ ఆఫ్ వెల్డింగ్ వీ కెన్ యూస్ అనే క్వశ్చన్ ప్రీవియస్గా రిపీట్ అయింది. ఓకేనా? సో కాబట్టి ఆ క్వశ్చన్ కాకుండా మిగిలిన క్వశ్చన్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో ఏమో చెప్పలేము, సేమ్ క్వశ్చన్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. రైట్ స్టూడెంట్స్? సో నెక్స్ట్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ రెసిస్టెన్స్ వెల్డింగ్ అండ్ ఆర్క్ వెల్డింగ్, రైట్? సో ఇక్కడ కూడా మీరు ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ సో ద లాస్ ఆఫ్ ఎలిమినేషన్ మీద, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ ఎలిమినేషన్. సో గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, యూనిట్స్ ఆఫ్ ఎలిమినేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మీరు ఒక క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు యూనిట్స్ ఆఫ్ ఎలిమినేషన్ నుంచి. నెక్స్ట్ ఈ సో బల్బ్స్ వేవ్ లెన్స్ అండ్ సెన్సిటివిటీ వేరియేషన్. ఓకేనా? సో ఏ కలర్, ఓకేనా? సో హైయెస్ట్ వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది, లీస్ట్ వేవ్ లెంత్ అవంతా. నెక్స్ట్ బల్బ్స్, ఏ బల్బు ఏ కలర్లో గ్లో అవుతుంది. ఓకేనా? ఏ బల్బు ఏ కలర్లో గ్లో అవుతుంది కూడా ఆ టేబుల్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? సో మెర్క్యూరీ వేపర్ ల్యాంప్ బల్బు ఏ గ్లోలో ఉంటుంది. ఓకేనా? సోడియం వేపర్ ల్యాంప్ ఏ గ్లోలో ఉంటుంది. సో ఆ బల్బు కలర్స్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అవన్నీ ఒక టేబుల్ ఫామ్ చేసేసుకోండి. మీరు ఎప్పుడైతే టేబుల్స్ ఫామ్ చేసుకుంటారో చాలా రివిజన్ అనేది చాలా ఈజీ అవుతుంది ఎగ్జామ్కి ముందర. ప్రతిసారి ఎగ్జామ్కి ముందర మీరు ఆ టెక్స్ట్ బుక్ మొత్తం రివైజ్ చేయాలంటే చాలా టఫ్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? అందువల్ల సో ఒక టేబుల్ కొద్దిగా ఒక 1 hour టైం స్పెండ్ చేసి సో వాటికి ఒక టేబుల్ ఫామ్ చేసుకున్నారంటే మీకు చాలా ఈజీ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ సో వాటి అప్లికేషన్స్, నియాన్ డిశ్చార్జ్ ల్యాంప్, ఇలా అప్లికేషన్స్ నుంచి కూడా మీకు సినిమా ప్రొజెక్టర్లో ఏ ల్యాంప్ వాడతారు అనేది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. ఓకేనా? సో అవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్స్. అర్థమవుతుందా? ల్యాంప్స్, వాటి అప్లికేషన్స్ అలాంగ్ విత్ కలర్స్ కూడా చదువుకోండి. క్లియర్ స్టూడెంట్స్? నెక్స్ట్ సో ట్రాక్షన్లోంచి మీకు స్పీడ్ టైం కర్వ్ గురించి అడగచ్చు. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అడగచ్చు. అర్థమవుతుందా? సో దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ స్టూడెంట్స్. సో ఫర్ టుడేస్ సెషన్ సో విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. రైట్ స్టూడెంట్స్? ఎవరైనా పెట్టారా ఫాస్ట్గా స్లోగా చెప్పాలని? మీరే చెప్పారా? కొత్త టాపిక్ కదా, మనకు తెలీదు. మనం ఏమనుకుంటామంటే